Всім привіт! Мене звати Віталій, і в нашій сьогоднішній рубриці NonStop другий епізод для гри BioShock Infinite під назвою Erleke, епізод 2. Цей епізод говорить нам про те, що ми будемо грати за Елізабет. Він повністю побудований на стелсі. Скільки часу займає проходження, чесно, я навіть не знаю. По-моєму, воно довше, ніж перший епізод. Тому що сама DLC-шка важила майже 10 ГБ. Тому буде навіть можливо, я навіть поріжу це проходження на 2-3 частини, хоча навряд ли. Кажуть, що його можна пройти за 2,5-3 години. В принципі, такий час це не так багато. Хобіт іде 3,5 години, тому нічого дивного. Грати я буду на легкому рівні складності, тому що гра за Елізабет, а це буде саме гра за Елізабет, це стелс. І чесно, у мене зі стелсом завжди все дуже погано, і я не хочу помирати по 20 тисяч разів. Ми будемо грати на простому. Ну що ж, починаємо. Попередню серію я залив вчора на YouTube. Ссылка на неї буде в описі на це відео, тобто ви її в будь-якому випадку не пропустите. Ні, ми тільки вчора це пройшли, не треба нічого нагадувати. Під час проходження я буду робити скріншоти, тому що я скріншот-дрочер і наповнюю свою бібліотеку Steam завжди скріншотами, коли проходжу гру. Тому не дивуйтесь. Я попробую пограти на клавомиші, а можливо потім попробую ще пограти на геймпаді. Так як стелси все-таки більше такий геймпаду. Буду мовчати, буду говорити. Блін, по-моєму, це прекрасно. Просто подивіться. Mademoiselle? Yes? Quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh no, no, I couldn't. I can't accept. Je vous en prie, j'insiste. Thank Це you. картина. Круасан, вино. Франція. Ну, так як я перший раз запускаю цю гру, я трошки походжу. Розвідую територію, різнокольорові пташечки. Тому як першу частину я грав, тому я там біг вперед. Тут же, чесно, запускаю перший раз. І Bonjour, для мене, Monsieur Sirart. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. для мене це важливо. Так, сьогодні дуже класна погода. В принципі, в Києві за вікном точно така ж сама. Жаль, тільки немає Ейфелевої вежі в Києві. От я попробую на геймпаді, секунду. Візьму в руки. Бачите, наскільки плавніше на геймпаді відбувається перемотка камерою, чим на миші. Ну, давайте попробуємо. В будь-якому випадку я Dishonored, наприклад, пройшов повністю на геймпаді. Можливо, тут теж буде легше. Качанчик, я тебе обожаю, боже, який жах. Просто подивіться на це. Напевно, це буде дуже довге проходження, тому що я буду дивитися. Я читав рецензію на другий епізод, а там є дуже хороша фраза. Гра виставка. І зараз я реально бачу, що це так і є. Тобто тут просто хочеться просто знаходитись. І це киця. Киць. Я навіть не знаю, куди мені йти. І мені навіть нічого не пояснюється. Я просто можу погуляти. Блін. Реально круто. Я поживаю просто прекрасно. Напевно, що нам сюди от по алеї. Bonjour. Всі мене знають. Художники малюють.
Люди реально Bonjour, mon відпочивають. ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Бонжур, бонжур, хлопці. Bonne journée. Comment ça va, Elisabeth? Наскільки я знаю, Кен Левін в цій частині розкриває дуже багато таємниць. Тобто майже всі запитання, які виникали під час проходження оригінальних ігор, будуть розкриті саме в цій. Тому для мене це дуже важливо, я фанат BioShock. Jalouse, ma petite. Добрий день, люди! Слава вам! I'm sorry, Cosette. Next time, I promise. Дайте мені кролик! Ня-ня-ня, я вчора за такими ганявся. Блін. Хочеться реально ходити і робити скріншоти. Bien le bonjour et Ну що, Bonjour, mademoiselle. кожна частина, що я бачу, це щось просто неймовірне. І це сюди можна зайти. Je peux Привіт. vous vendre tous les livres que vous voulez. Et pour pas cher en plus. Do you have The Age of Innocence by Edith Wharton? Désolé, ma petite, celui-là n'a pas encore été écrit. А Елізабет, я так розумію, з майбутнього. Bien bonjour, Elisabeth. Une baguette, mademoiselle? Ну, я... Можна? Дай. Ні. Bonjour, mademoiselle. Le pain est frais, le ciel est bleu, et vous êtes resplendissante. Roquefort, camembert, brie de Meaux, les meilleurs fromages au meilleur prix. Elle est tellement plus belle en vrai, tu trouves pas? Si tu veux mon avis, Блін. il y a des choses qu'il faut mieux garder en tête. Просто я просто в заході від того, що я бачу, ця пташечка співає. Ня. Oiseau ou la cage? Oiseau ou la cage? Pourquoi О, pas це важливе запитання. Пташка чи клітка? Пам'ятаєте дівчинку вчорашню? Sally? Sally! О, не все так добре в датському королівстві. Sally, wait! Не все так добре в датському королівстві, не все. І Салі вже, напевно, зовсім не Салі. Sally, stop! Sally, where are you going? Ходи сюди, маленька дівчинка. О, Sally, hold лоботомія. on! Просто прекрасно. Це якраз те, що я хочу побачити в добрій грі. О, ангел. Stop! Просто подивіться, як реально змінилась гра. Where did she go? Booker DeWitt. Оп. Воу. Go away. It wasn't my fault. I didn't do anything! Воу. Воу, гра, It wasn't перестань. my fault. Leave me alone! Can't you just leave me alone? I'm sorry! No! I never should have left. I never should have left you there. Так. Тільки що відбулось щось, чому я не маю пояснення. Букер.
What's the hold up? О, Атлас! This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. Alright. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Booker, what? Say, I don't I can understand. get. Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me That's between me and the slant. and the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. Я сподіваюся, ви знаєте, хто такий Атлас, ви грали в першу частину. Якщо грали, то ви знаєте, якщо ні, пограйте, тому що я не буду спойлерити, це просто важлива частина сюжету. Elizabeth, come on, it's time to get moving. З нами говорить мертвий Букер. What? Over here, on the radio. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. And Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Я тут трошки поброджу. Вчора я тут бився з великим татом. І цей бій був такий, скажімо, не самий приємний. Але він мені дався набагато легше, ніж коли я проходив його цю гру сам. Ну так, отак от саме нас вчора вбили. Нас зарізали, нам розкрили кишки. Букер тут сивий. Відповідно, це не просто Букер, це Comstock з оригінальної частини. Окей, давайте рухатись далі. Сюжет мені вже дуже подобається, тому що я вже бачу, що я отримую відповіді на цілу купу запитань, які мене мучають. Це з проходження оригінальної Now I'm гри. here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? That wasn't Paris any more than I'm Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not Я yet, теж не знаю, хто це. but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth, I ain't even here. Елі, походу, ти з'їхала з розуму. Ти говориш з мертвими людьми. Але в цій грі це нормально. Тут паралельні реальності. Така от, знаєте, блаженна тишина тут. Вся гра, наскільки я знаю, побудована на рахунок стелса. Тому тут буде дуже мало боїв. Я буду в більшій своїй частині ховатись. І як я читав в рецензії, схованки тут більше схожі на цей. На Dishonored.
What are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Оп! Oh my god. Stay away from me. Booker. No, please, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... My finger. What am I? Huh? I don't understand. I... Розлом. If we're going to end up at the same place as Vincent Harmon and Joan Hyde, Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong. Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors? All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Маяк. Причому, я так розумію, це маяк з першої I частини гри. left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. А, я трошки поспішив вперед. Абсолютно вірно, це маяк з першої частини, в то, як ми попадали в восторг після того, як наш літак розбився. Luchesas warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse. From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Suchong. Просто прекрасно. Тобто ми втратили свої здібності зі смертю, в принципі, себе. І з Парижу перемістились сюди. І то, що ми думаємо, що це Букер, це насправді не він, а всього лиш наша пам'ять. По-моєму, це дуже погано. Ну, але нам потрібно рухатись вперед. Ну, поїхали. Прощай, Елізабет. І... я навіть не знаю. Так довго. Сюжет завжди був дуже
такою важливою складовою частиною гри. Тому нічого дивного, що зараз я трошки не розумію, про що взагалі йде мова. Ну, я зрозумів. Знайти Сушонга. Не знаю, хто цей чоловік. І який в ньому сенс. Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. That's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. Як я й казав, це стелс. Тільки що я нашумів. And I'm planning a big comeback. Just need a new agent. You know anybody? А це мутанти, сплайсери. You're not getting out of this deal out easy. Christ, I gotta prep for my next meeting. You'll want to get the drop on him, and quiet. He can't hear what's only in your head. Просто його треба прибити, я так. Єрик. He's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Children, the clay, Bradburn. It's Діти кукурузи. they become creationers. Don't return. Куда мені? Get them young enough. Це було очікувано. You can mold them for life. Henry, fetch that black label lacquers. Так, хлопчику. Single malt. Let's discuss this like men. Тихо. Now, let's get its lockpick. Наскільки знаю, тут буде гра. От. На вскривання отмичок. With the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Просто прекрасно. Simple enough. Just a 6-pin tumbler. But there's an alarm. That could come in handy, though. Жміть X. Тю. Окей. Це було дуже важко. Тобто аптечками тепер можна користуватися, коли воно тобі потрібно. Ну це приємно. Окей. Так. Стелс, він такий стелс. Так, там все погано. Треба, що нам туди. Угу. Це було очікувано. Арбалет. Sure you're ready to use that? It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. It's up to you. Так. Who cannot create will always steal from those who do. Тобто... Where is your empathy? Asks Peter the parasite while he picks your pocket. Do you know this word? Empathy. You'll find it in the dictionary under L-I-E. Так. All right, boys and girls. What does Тихенько. Ryan the Lion tell us about the tragedy of the common? Спокійно. Нічого. Share and share alike while he eats your lunch. Peter the parasite says worship God above. Ryan the lion points at the clouds
нам сюди, тихенько. Благо, хоч двері не треба відкривати, вони самі відкриваються. Оу, я так бачу, це буде дуже довге проходження. Ну, благо, по крайній мірі, нас не замічають моментально. So I greased a few palms here and there, time to time. What of it? I'd been told this town was friendly to free enterprise. Тихо. To give and not demand anything in return. Іди нам сюди. Who benefits class? Someone who wants what you have, free from effort. A president, a premier, a pope, a parasite. Так. Окей. Look, Suchong. That's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Доктор Comstock. Сучонг. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960, with Booker, when you drowned some... Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense, but now... Whoa. It's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. Alright, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Прекрасно. Тихенько. А, ти так вмієш? Ти дівчинка прекрасна просто. А, круто. Все-таки треба шукати відмички. Це, звичайно, не дуже добре. Чи в цій грі вони будуть продаватись? Цікаво. Це будуть. Треба по 18. Окей. Дивно, я ще не отримав ні одного цього. Ну так, бібікора. Окей. Так, жіночка. Ти ще йдеш не сюди, я сподіваюся. Так. Мені все-таки треба вас усіх вирубити. Тут. І тут вона. Окей, ми її зараз тут тоді почекаємо. Ходи сюди. Ну, наскільки я бачу, це буде досить складне проходження. Тику. Ти не побачив, що тут щось відбулось. Тому що ти сліп. То я не буду. Тихо. Тоже мені, блін, модний знайшовся. Що я сказала?
Окей. Так. Все це, звичайно, як кажуть, прекрасно. Але де мені взяти відмичку? Що в мене вже достатньо коштів, щоб купити свою. Я от не пам'ятаю, скільки тут в мене було. Ой, я полікувався. Таке діло. Круто. Тут десь точно є щось. Все забрати. 17. І треба 18. Сволочі! Ще ого. Все. Прекрасно. 18 бачей, значить, є можливість купити відмичку. Спасибі. І тепер сюди. Оп. Оп. Я якусь штуку получив. У них. Или наш собі. Тихо. А, давайте попробуємо, що це таке. Так, іть. Such the eager beaver I thought. Where are you? Господи. How'd that get there? How can I keep it from happening to me? Так. Better check. Better check. Тихенько. Friends? Of course he's got friends. But I always come first. Твою мать. Just another look-see. Тихенько. There's no relationship like mother and Твою son. мать. It's deeply intimate. Ша. Why, I've never mollycoddled my little man. І тепер ти. На! Ну таке. Скажу вам. Помаленьку. Все-таки наловчусь грати. Стане легше. Це ліфт? Ліфт. Поїхали. А поки пройшло півгодини. І Every поки... possible moment. And now, You're just like everyone else. why? Why, because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. If you don't mind me asking, love, why are you talking to nobody? If I had pegged you for a loon, I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end. But I better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands. But I must confess, I do like a bit of sass in a lass. Та твою ж мать, а? Так, по-моєму, це перший. Ти хоч справжній? Що просто на тобі не видно. А, я поняв. Перший Вігор. Тобто тепер я можу
приманювати їх на свою сторону. Ну. Тому що зараз я її It's the Big Daddy. The one that killed me. You can't trade blows with him. Comstock put him down and he got right back up. I can't hurt him. I could keep my distance, but if I watched myself, he could come in handy. Enemy of my enemy. Блін, просто прекрасно. Тут є ще й Big Daddy. Сказати про це зразу... Твою мать. Куда мне? Твою мать. Твою мать, це так стрьомно. Я ще ж граю, знаєте, в п'ятиканальному звуці. Тихо, тихо. The Silver Fin. This used to be a restaurant when I first came through. Now it belongs to this Suchong. Looks like I'm not the first one who tried to get in here. Well, at least he left a trail. Так. Круто. Просто прекрасно. Ryan Industries. Disappear from sight, see through walls, and sneak up on your foes. Це Вігор невидимості? Somebody must have shot him when he tried to break into Suchong's. What's this? Well, seems like central heating came from this room, so it would stand to reason that the ductwork should go to Suchong's. Wait a minute. Так. Suchong wasn't exactly a master of subterfuge. Блін, звуки великого татка, це просто жесть. Я поняв, її треба загіпнотизувати. Так, ти за мене штучка. Окей. Тихо, 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 тихо. Просто хочу зрозуміти, як ти дивишся. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо, 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 тихо. Ай! Шайтанова коробка. Тихо, тихо. Ай, це срака. Ладно. Так теж піде. Фу. Either he's dead or working for Ryan.
Ну, по крайній мірі, я не просрав відмичку. Блін, звуки. Звуки, це просто щось. He knew about Columbia. And Booker and me. Так, The прекрасно. Sucho must have found a way to reopen the tear I made to come here. But how? Так, доктор Сючонг знав про Колумбію і хотів відкрити... Я поняв. Я насправді ні чорта не поняв. То вже друге питання. Окей, дверцята. Куди ви мене приведете? A Lutece device. That's how he must have reopened the tear. О! Сючонг точно тут займався якоюсь фігньою. Но перед тим, як я це буду робити, я все-таки полажу тут. Позбираю кучу речей, які, скоріше всього, розкинуті. Що здається мені, що як тільки я гляну на неї, дивитися вже буде набагато... не буде коли. О, тобто можна ще тихо приземлятись. Ну круто, круто. Чесно, дуже круто. Ну такий собі стелс, звісно. По стоку по скоку. Но... Так. Окей. Вроді все, що можна було, я тут позбирав, але є ваше валяється. Є ось таке діло. Ну, мусорничок є. Фух. Look, Okay. the tear still leads back to Columbia. Plasma. Може, давайте я туди залізу та йду в He and сраку Fink тут must все. have been in communication, sharing secrets. Like the Luteces before they were physically together. Why did I need to come here? What does this have to do with Sally? You remember, don't you? It hasn't happened yet? I told you I can't do that anymore. Concentrate, Elizabeth. No, the doors are shut. They're... Оп! The Lutece particle. I use the Lutece particle. If it can make a city float. It can make a prison rise. I can't open tears, but we could use this device to go to Columbia and find a particle. But it's been vandalized. You'll fix it. Sure. You know, my tower didn't come stock with the Lutece device repair manual. You will fix it. Yeah, I'll just... Elizabeth, you will fix it. Okay. Okay, there must be some information around here. Так, круто, тепер тут засвітилося світло. Ну, от тобі інструкція. Це було предсказуемо. These are elements. Sodium, titanium. Why would these be on schematics for... It's code. A Visionaire cipher. If we assume hydrogen is A, and iron, the 26th element, is C... You always used to need a code key. It's right here. Never underestimate the fallibility of the egomaniac. Looks like a punch list for things Suchong needs to fix the machine. A cold cathode tube, a carbon dioxide scrubber, and a heatsink. Any of the vending machines should have the cathode tube. And we can look for a CO2 scrubber in the bathysphere showroom. A lot of models should have them. A heatsink. Oh, that's... Where in a department store are we gonna find... Keep your cool with Old Man Winter. That'll work. Time to find those parts. And then I just have to repair the most sophisticated piece of technology ever created. Elizabeth, you saw yourself make this repair. You can do this. Whatever you say. Guess we better find our way out of here. Окей, нам треба поремонтувати I need a favor. машину Лутесів і... I don't suppose you've conjured up the miracle you promised yet? I'm working on it. I'm gonna need some Old Man Winter. You might try where they hawk them new bathyspheres. As I hear it, Old Man Winter's the only thing keeps their batteries from bursting into flames after 5 minutes. Thanks. Think nothing of it.
but it's the last favor you'll be getting. Круто. Круто. Нам треба в док Батісфер. Я відчуваю, ця гра буде дуже довгою. Але мені це подобається, це круто. І так, нам в ці неприємні двері. І похуй знає, що нас чекає за ними. Але з того, що я встиг зрозуміти, нічого доброго. Так, куди нам? Сюди нам. Тобто це просто був спуск вниз, минує... Окей. І що? Просто божественно. Тобто нам сюди. Нам туди, звідки ми прийшли. Де логіка? Старого автомата. Лампу з холодним катодом. Окей. Твою мать! Penalty for vandalism of Suchong device is death. Even for pretty lady. I suppose you'd be Suchong. Save your ammunition, your device doesn't work. Device at work. Vandal sabotage. You are vandal. Actually, Я I не intend вандал. to fix your device. That is, unless you plan on coming down here and doing it yourself. It's not prudent for Suchong to return to lab. And you say you can fix? I broke your code, didn't I? Now just give me the one to open that door and we'll see what your creation can do. 1216. Your birthday? Enough attack. Fix machine. 1216. How'd you know that? Never underestimate the fallibility of the egomaniac. Один. Але ж тут виходить великий татко. Yes, sir. That's correct, sir. I'm representing the Olympus Heights. Hope I do you all proud, gang. For the talent portion, I've chosen a song that's ever so dear to my heart. Окей, Suggested тихенько. by my dear, sweet mother. Happy 12-year-old kick back and smile, smile, smile. Так, татко далеко, окей. Your bag, smile, boys, that's the style. От на що ти тут There, стоїш. that machine. It'll have the cathode too. Я зрозумів. Got it. Now we need to find Old Man Winters. Так. Окей, не будемо Too так. scrubby. Нам куди? Так. Великий татко у нас де? Не дуже зрозуміло, в принципі. Ну окей, йдемо за стрілочкою. Боже. Блін, чувак. Мінус. Він десь рядом. Окей, десь далеко. This outfit, it doesn't feel right. Should I take it in? Where's the mirror? Окей, давайте її зараз виробимо. Аптечка. Так, ламаємо замочок. Оп. Окей. Так, головне, що
there's bathyspheres, there's bound to be CO2 scrubbers. And why is that? If you don't remove the carbon dioxide from the air supply in a submersible, you'll suffocate. And one thing I did like about Rapture, lots of new books to read. That will need a long-haul bathysphere, something where the CO2 buildup would limit the submersible period. А його вбили. Окей. О, що? Тихо. Нам сюди за стіну, да? Тут нікого, окей. До речі, дуже добре, що ми можемо ставати невидимими, тому що це, я думаю, нам ще не раз допоможе. Є у мене така. You okay? I've seen all this happen before. I've seen everything that will happen, and now I only see darkness. You sent yourself here for a reason. A debt. That's what you want to call it. This Atlas. I'm gonna have to kill him. Either that or he'll kill me. Maybe so. I'm not you, Booker. Some war hero. I'm not even me anymore. No tears, no omniscience, or whatever you want to call it. Just a whole lot of book learning. And a handful of lockpicks. Це теж добре, дівчина. Повір мені, могло бути набагато гірше. Потіскав. Я буду йти по темноті, тому що ну нафіг. Ти вже всі відмички просрав. Окей. Нам сюди, я понял. І нам оцю от батісферу. There. The Stingray. Submersible time of 90 minutes. That's our girl. All the way up there. The grease monkeys had to get it up there somehow. Just gotta find the controls. Тихо. Тихенько. Блін, да ніхрена ж собі вас тут. Да, хлопці. Це буде важче, чим я собі думав. Особливо, якщо зважити на кількість людей, які тут. Оп. Do not throw the ball in the house. О, добро. Franklin. Тихенько. Тихенько. Раз, два, три. Окей. He's gonna want to get this message as soon as he gets back, right? See? I said it was dangerous. Just take care of this troublemaker and everything will be fine. Тихенько. No, it's not the strongest that survive, but the fittest. Those most capable of change. Жінко, ти зовсім там? Get out here. Your supper's getting cold. Тихо. От скотина, чуть не надурила мене. You spit, Rabbit. You spit, Frankie. And you leave me what? Так. Ти піднімайся сюди. Тому що я знаю, що ти це будеш робити. Давай.
Твою мать. You can't judge a man only by bookings. Characters. Прийдеться тебе вдарити. Intellectual superhumans. Will destroy the old world and usher in revolution. Тихо, оп. Тихенько. Я хочу просто сюди. Сюди просто так не попадеш. А, напевно, сюди спочатку. Лишився тільки там. Окей. Десь тут повинно, я так розумію, бути. Yeah, those old numbers sure got some high notes. But I got something new. You're tuned to Radio Rapture, music for the discerning ear. Okay. And now, Want to hear my latest got number? something very Coming up special next. coming up next. Боже. This little lady, Чому мене перекинуло goes так by the далеко? name of Miss Elizabeth, was picked out of the thousands by the maestro himself, Sander Cohen. And when Sander finds a songbird, you know for sure she's gonna sing sweet. So here's Miss Elizabeth with You Belong to Me. О, Еллі співає. Ого! Оце круто, тобто, якщо я стою на місці, я не трачу Єву. Блін, круто. Так, окей. Я не знаю, чого я пішов сюди. Я вже і так їх всіх. Curious. Most curious. Ні, 3 отмички це до хрена. Куди мені взагалі? Серйозно? Let's see this through. Together. Тобто мені все-таки сюди і треба тратити 3. Ну, там мені їх спеціально для того і надавали. Only the weak fear conflict. Хіба я не тривогу підняв? Бо мені так сильно пощастило. How can you rationalize? No one around? Seems I still have the ability to scare off a patient. Окей, тобто треба вспіти пробігти туди от. Тільки ця фігня не світить. Who hides from the light of reason? You're only hiding from yourself. Блін, це якось дуже жорстоко, по-моєму. Stay! They may make more of you yet. Return to the prey. Only weak fear conflict. Будь на моїй стороні. You're only hiding from yourself. Так. Спать. Окей. Тишина. Probably a switch around here somewhere.
Це понятно. Але спочатку треба ж полазити. Позбирати все, що можна. Тому що проблема з лутом, я вже її бачу. Окей. О! Ця штука, яка мені сподобалася в вчорашньому проходженні. Але все одно ми поки по стелсу підемо. Поки я можу йти по стелсу, я піду по стелсу. Так, 51. Окей, аптечка в мене є. Блін, ціна тут, звісно. Бум! This is gonna be noisy. Come on! Let's work something out. А, і ці двері я, звичайно, не відкрию, поки не буду. I know right where you are. Блін, і ви вже прибігли, а? Ша. You won't find me so unprepared as this one. Won't steal my leads! Так. That only seems to be knocking them back. You're only gonna do real damage that way if they don't see you coming. Так. Все. Тепер мені прийдеться купити собі хоча б одну. Я бачу, не так страшно. Скотина, а? Тихо, тихо. Це нормально. Побігли. Тепер. Нікого нема, да? Окей, тоді. Тут я щось побачив, якийсь лут. О, так і є. Воу, воу, воу! What was that? You know, don't you? The doors, they're cracking open. My memories of the future and somewhere I'm going to go. You sure it's your future you're looking at? If not mine, then whose? How could you just walk away? You left me. Got it. With Just need nothing. to find Old Man Winter and we're done. Тихо. От скотина, побачив. Ну, благо їх не так багато, як здавалося. Тому що я думав, що їх тут буде просто взагалі. Я читав рецензію, там казали, що їх тут просто безчисленні множество. Ну нічого вроді. They must be excised. Like tumorous growth. Before it's too late. Окей. А яке тебе, цікаво, минулий раз не побачив? Та ти вряд ли станеш суперлюдиною. Нам таки назад. Окей. Фу. Ну що, нам лишилось тільки... Я не пам'ятаю, що там. Лампа є, є. Та ще фігня лишилась. Remind me, why am I supposed to care? You see, me lads have taken a keen thirst for Adam, and there's a vintage right in front of me that'll do nicely. If you kill her, I truly hope you are happy living down here. Put down roots, raise a family.
Or maybe you think Andrew Ryan is going to ride to your rescue. Fair enough. But remember, there are fast ways to harvest little sisters, and some very slow ones. Так, Атлас, не погрожуй мені. А, о. О, це круто. Що ж ти так кричиш? Ви хочете, щоб я попробував? I ain't letting a good lead like you get away! Тихо. Не зовсім по стелсу. Ну, красиво все одно вийшло. Пока пусть буде транквілізатор, все на толку небагато. Так. Поки нікого не видно. Ну я чую голоса, але я не бачу ворогів. Да, мені. Стрілочка. Поняв. А, вниз. Чуть не туди пішов. Так, це ж знову місце, де... Куди мені? Що прекрасно. Fair warning. I'm an eye for an eye type of fella. Окей. Йоп. Come here, hon. Got a sweet idea for you. I'd like nothing more than to be misraptured. Тримать, він пішов в мою сторону. Ну, ляж. If that's what they call a fellow who's prosperous, determined, compromising, divine, Schubitz. Тримать. Блін. Вірте мені. Butterflies in your stomach? I see what you done here. Just think. You ain't gonna do it again. Make yourself heard. Бля. I'll be late again, but I'm a mess. I'm a mess. I don't need to be rude, but Royalties to me. Don't seem Jake to me. I ain't no moron. You should be ashamed. I see what you done here. Play hard to get. And you ain't gonna do it again. That's it. We're through. Тихенько, тихенько. Фу, йокта. Це було близько. rubbers. Don't want to catch cold. Мені вниз, я понял. Цю жіночку можна, по-моєму, вирубати. Ще. Боже, вони так падають прикольно. А да, сюди був сенс зайти. Тому що тут ще чуть-чуть прибарахлився. Окей.
Так. Що є патрони, є, окей, вже легше. Алло, hello! Привет! Atlas sent me here for some old man Winter. You haven't been around here long, have you? What makes you say that? Because you're the only one of us who don't smell like the reptile house at the zoo. Now be quick about it and just take the winner. This ain't the Goodwill. Да мені більше нічого й не треба. Я дивлюся, тут у вас взагалі нормально. Так, а де він? А, о, все. Нормально. Freeze your enemies. Shatter them into 1,000 pieces. Окей. Ні, це його зміст Just все-таки what we краще. needed. That was the last of it. Now you think you can manage the repair? Sure. I've been fixing quantum field generators since kindergarten. Who the hell are you? Поняв? You're heartless. Totally heartless! We have troubles. Мінус. Вот же что же. Ну, зато тепер я без зазріння совісті можу вибрати собі все, що завгодно. Все, що у вас тут було. Так, окей. Та-ра-та-та-та. Євреї умруть. Візьмемо ще одну аптечку. І, в принципі, підемо наверх ремонтувати машину Лютесі. Я ж чесно навіть не знаю, що мені буде після того, як я це зроблю. That's what this is. Incessant, unbounded prying into my respectable entrepreneurial affairs. Зате я чуть не спалився. First, a law against bribery. Then, you'll want some По-моєму, вони всі з'їхали з розуму, вони говорять між собою. Так, тихо. Великий батько. І він іде в мою сторону. Блін, це проблема. Paper. Spying on me again. Seems to me you're against a guy making an honest buck. I thought Rapture was open for business. Out of your wax, that stuff's golden. Gums up the works, so Ryan can't make you his slave. Тихо, тихо. Іди сюди. Я просто, блін, безпалівний. Закривайся. Так. Круто. Вау. На. Now we won't immediately die of CO2 poisoning the moment we turn the thing on. Well, Так. not the perfect phosphor frequency, but it'll do. Так, і щось там зверху, по-моєму. Не. Куди тут ще що вставляти?
А! Тю. I need to cool the Тобто я би transport дійсно би or at the top of the тупив би. device. The whole thing will. Okay, that should stop it from overheating. There. Так, окей. Everything's fixed. Жмакаємо. Let's fire it up and see. Sesame. What did I tell you? Звісно, вийти. Чого би я сюди прийшов? Блін, це ми зараз будемо в Колумбії? Booker. Look. You're on the First Lady. Can't be this easy. The First Lady Mark II was built around a particle lift system, just like all the buildings in the city. I read all about it in the Columbian Scientific. The particles seated at the top of the structure must be up that lift. Ну такі що? Perfect. Я сліпий. Seems like a lot of technology just to float an airship. Comstock never heard of hydrogen. The First Lady Mark I did run on hydrogen, and it was destroyed by a single bullet from a Vox sniper. Unfortunately, the Prophet wasn't on board at the time. І знову Комсток, і знову пророки, і знову вся ця мішура. Твою мать. If I take the active particle, then the First Lady is just a 40-ton paperweight. Best to take the spare. Так. Here we go. Now let's head back through that tear. You honestly expect Atlas to honor his side of the deal? No, but we'll cross that bridge when we come to it. How do you plan on handling Atlas? He ain't just some spliced-up maniac. He'll make a mistake. I just have to be ready to take advantage of it when it happens. All for a girl you barely know. How well did you know me when you came to Columbia? Блін, це просто, по-моєму, прекрасно. Pretty lady not finished yet. What? Open the tear. Power for device very expensive. Tit for tat. Just tell me what you want. Such wonder something as simple. Lock of hair. Oh, you're not serious. Not your hair, stupid. Think has a cigarette light. Mothballed, forgotten. In there, hair sample. In jar. Cannot miss it. You get for suture. Then everybody friends. Where's his lab? Closed off, past Fink's quarters. You smart lady, you find. Should have seen that one coming. Я ж Елі, мене повинні всі любити. По крайній мірі, повинні. Ironside. Прикольно. Vox Populi. We must have arrived right in the middle of the siege. That means the other you and I are probably inside the factory. On our way up to the First Lady. And what happens if we run into ourselves? We won't. How do you know that? Because we didn't. Так, круто. Ми зможемо зустрітися з собою ж. Це багато насправді чого пояснює, той, хто грав в оригінальний BioShock. Там були такі моменти, що здавалося. And you done me good service, but I will not hurt the boy. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said, And a famous man shall say, I may reach the mountaintop, but I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play? Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive a girl. She must leave. A woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood.
your part in the play. Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. Блін, лютеси просто... Ого. Ви бачили цю сцену тільки трошки з іншого ракурсу, коли грали в стандартний BioShock. Оу. Да, блін, що я вам скажу. Тихенько. Тихенько. На нафиг! Эй! Куда нам? Шо? А! Що ти хочеш від мене? Ну. Оу. Something's going on. Тихо. Ша. Так. Мені потрібен мій самий кращий вівер, щоб я розумів, що взагалі кругом відбувається, тому що... Hello? Anybody here? О, я пам'ятаю це місце. Щось мені підказує, що не все так просто. Think. A giant clock. Sort of. Looks like the mechanism unlocks certain activities when Fink gives his blessing. So what? We're stuck waiting for the cuckoo to go off? No, there's a slot for some kind of key for manual winding. We just gotta find that. Sure seems like a lot of work to lock down a few doors. Yo, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work. Oh. We've got the clock key. Оу, хо-хо-хо-хо. Ні, чесне слово, то, що я тут інколи бачу, мене просто вражає. Причому вражає таким по-доброму. Ну що, давайте вставимо цю штучку сюди. Оп. Єй! А хіба нам не сюди? Але я хочу піти туди. І я піду туди. Тому що я можу. О. Бухло. Не, сюди явно треба входити бухим. Able Prophet on Told Profit.
Типу легітимний пророк. Слово пророка. Тобто, ну, я так зрозумів, що не сильно то Фінк, скажімо так, любив нашого Комстока. Окей. Крутим далі. Лейжа. Лінь. Бухла трошки. Кінескоп. З цього. З якої? З могили. Ну, з цвинтаря. As to the matter of religion, let me place myself in the camp of the agnostic. I pretend to understand the mysteries of the infinite no more than you, Comstock, or anyone else for that matter. But for the sake of argument, let's say this is all one unhappy accident, and we're all alone in our toils. Then who would Comstock use to control and shame us with rules that apply only to those with not a penny in their pocket? If there were no God, you could rest assured the first deed done by the first rich man would be inventing him. Тобто, ну, в принципі, це і так ясно, Комстока в Колумбії дуже багато хто засуджував. Не хотів зробити утопію. Всі знають, що утопія, в принципі, неможлива. Ну що ж, лабораторія. Окей. А ми вже, по-моєму, коли в BioShock першу бігали. Ми вже прийшли тоді, коли було відкрито це все. Look, are you there? I miss you. You were the only one who ever... І твій тато. You were my only friend. Booker. I'm not even here. I'm a projection of your own. Could you humor me then? Please. I think Booker would miss you. Я думаю, теж Букер скучав би за нею. На місці Букера я би точно би скучав би за Елі. Твою мать. Чувак, сорі. Ісус! Ша. Блін. Жорстоко. Тут є цей механічний патріот. О, кстати, це, до речі, хороше. Have a nice idea, my dear friends. Тихо. Куда нам? Сюди, окей. Тихо. Jesus is ripe in here. Say, Тихенько. somebody fetch me a millionaire to clean this mess up. Тихенько. Жіночка, ти вниз, хорошо. Тут вообще шикарно. Настільки шикарно, що треба от это вирубатись.
ідея. Да, не саме краще, но... Ну чо, то я їх натворив один на одного. Ага. Там такий модний, типу. Сейчас би женщину каже. Вот тут вже. Тихо. Я біжу. На! О, мінус. Кій. Дивний у мене стелс. Що, куди? Daisy sacrificed herself. Set me up to kill her. Тиран. Ну, To turn згоден. turn me into what? A killer. Yeah, well, mission accomplished. I'm no martyr. Рибка. How did you do it, Booker? How did you... Elizabeth. Да, Дейзі перетворила за допомогою, ну, ти їй наговорила, щоб перетворила тебе... Ой, сорі, жіночка. You can't hide forever, love. Ей! Сорі, жіночко, все нормально. Все ок. Так, мені типа сюди. Окей, Ден. Wow! Door must remain closed all the time. Твою мать. Мені куди? Куда? Серйозно? Дейзи, сорі. Куда? Идите, образец волос. Да я стараюсь! Господи. Seems like Fink and Suchong were sharing their research. Like the Lutesses. Cross-reality collaboration. То есть, давайте Songbird. Соловей. It all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Songbird and me. Constants and variables. Да, тобто тут був реально Songbird. Куда? А в Восторгу були маленькі дівчатка і великий тато. Чесно, від сюжету в мене вже голова кругом іде. Обізянка. Ти жива? What is all this? Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother, it will imprint on almost anything. Even that. Why would Fink care about that? Songbird. You wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved. Да. Зараз, якщо що кажеться, що цей, що як його... Що Соловей це не просто Соловей, це ще одна реінкарнація Букера. Для мене це буде, в принципі, не особо великою несподіванкою. Окей, давайте глянемо, що тут. Окситоцин і труп оленя. Круто. Бумажка. What's that?
It's a skeletal formula for oxytocin. That's the chemical that bonds mothers to children, women to men, and... Songbirds to little girls. Apparently not. Fink dismissed it as an unsuitable vector. Твою мать. Серйозно? Зараз тільки не хватає. Fink couldn't get them to imprint, so he left them to die. Просто мені ще не хватає слова Twinkle, twinkle, little star. І тут некроморфи появляються. І такий Dead Space. Твою мать. Imprinting failed. That can't be right. Clearly they formed a connection between Songbird and me. How? I was so young, I always remember him just being there. Ого. Йобушки-воробушки. Хо-хо-хо-хо. It must be a prototype or something. Is it a human? Does it matter? А на що він реагує? По-моєму, ні на що, це просто. Да, ви знаєте, я дуже сильно, так можна сказати, здивований тому, що я бачу. I tried hypnotherapy. On the Songbird. How'd that go? About as well as you'd expect. Гіпноз? Дуже кудає. Чесно, я навіть не знаю, що мене буде чекати далі. Окей. Imprinting. Booker. The little girl in the film. It's me. Та? Елі, це ти. My God. I remember he had crashed into the tower. I guess he was in some sort of fight. I waited there thinking I don't know, that something would happen, but he just lay there, moaning. I couldn't just... The lion with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just... I will never escape it. Exploited, exploiting, me, Comstock, you, Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. Ти сама його прив'язала до себе, як показує практика. По-моєму, новий Вікор. А ні, банка з волосами. Well, this must be the genetic sample Suchong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair? He doesn't know I was once the child that imprinted on Songbird. But to him, all of the answers lie in DNA. Men like Suchong mistake an ounce of empathy for a pound of science. Ну, сила так званого внушення. Це дуже така... It's open. See if anything's worth reappropriating. Check for stragglers. Spread out. Ага. Да, мені. Ша.
Угу. Лишим стрілу їм. Мені куди? Блін, просто офігеть. Show yourself. Still. Who's out there? Gonna hunt you down. Я розумію все. You can't hide forever. Ні, я можу. Я ж невидима. На мені. Яка різниця? Ти обов'язково через ці двері. Окей. Ого. Скажу вам чесно. Сюжетець, да. What you got there? Dunno. Just grabbing anything that looks halfway there. Сюжетець мене дуже сильно дивує. Тобто мені тепер треба зробити всю дорогу назад. Твою мать, а? Don't believe any of it. Play along. Here I come. Let somebody else look for it. Just bide your time. Come out of there! Тихо. I'll find her. Все нормально. Пока все нормально, хлопці. Між сюди. Сюди. Чорт. А така напряжоночка, реально. Тепер я вже бачу, що цих гівнюхів реально. Реально як гівна. Сюди, ага. Окей, там можна вже бігти, я не сильно бачу тут ворогів. Опачка. Фух. Ура, я в ліфті. Ну що, поки з того, що я бачу, блін, це реально дуже круто. Do you think Daisy really even had a choice? What do you mean? Right about now, I'm planting a pair of scissors in her back to protect a child she was never going to harm. She chose to die for her revolution. What about me? For all the endless worlds, all the infinite possibilities. Did I ever even have a choice? Did you? Yeah. Booker thought he did. Look where it got us. Right back where we started. Реально, з того, що я бачу, це все All these дуже круто. infinite universes. And yet we end up just going down the same paths. No, take your meaning. My father sold me to settle a marker. Comstock locked me up in a tower. And I sold Sally for what? Revenge? To prove a point? And yet, here you are, settling the debt. And say we find her. You'll pass their damage to me. Isn't it too late for her now? Well, I'd say that's up to her to decide. Justice coming back here was up to you. Rapture runs on children. Little girls with gold growing in their bellies. I'm not gonna break any cycle. If I'm lucky, maybe I can dent it. Just a little. Механік. Правильно? Трупи, трупи, трупи.
pretty lady has the hair? Да. Deal is deal. Bring it to Suchong. Фу. Pretty lady put hair sample in tube. Then, business is finished. What's going on out there? Bloodshed, violence, but not relevant to our arrangement. Куда там тобі? Ана. Suchong. Suchong, we had a deal. Now open. Please stand by. Do you know what they call someone who enters a man's home uninvited? A thief. And I do not remember inviting you into my city. I had a deal with Suchong. Yishu Chong is my employee. It was not a deal he was authorized to make. What do you want? I granted Atlas and his thugs asylum. You serve those same men in a desire to escape from my generosity. If they shall not have asylum, then they shall have liquidation. Give a parasite an ounce of charity. He'll demand a pound. I'm just looking for a girl that was taken from me. A little sister. I don't claim to understand what you are, but I know that you are special. There is business we can do together. And so I give you a choice. Work for me or die with Atlas. I'm not going anywhere without that girl. If it's a little sister you want, that shouldn't stand in the way of commerce. I've got dozens of them. I won't leave without her. My men stand ready to take down the door. In 60 seconds, they will enter the room. They will either treat you as a valued employee of Ryan Industries or as a thief in the night. Погоджуйся. There must be half a dozen of them or more. I've got to get ready. Traps. I can use the plasmids as traps and seed the room with them. I gotta find somewhere to hide and surprise them. Take them down one by one. Booker, I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, the sea would be littered with the detritus of the weak. Я думав, що буде якийсь Much in common with those надурилово. What sharks do for the ocean, these men do for rapture. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements. Andrew Ryan does. I cannot save your Sally, but I can save you. Я сподіваюсь, вони звідти вибіжуть. Time. You're not a hero. You're not even a parasite. You're just a rube. And Andrew Ryan has no time for rubes. О, я правильно зробив. Та що ти робиш, демон, блін? Так, 2. Had any principles, you wouldn't be skulking around. Not all easy. Так. What was that? Where is she? Lady, you're working my last nerve.
Тихо, тихо. Тихо, ей! Мінус. I beat your sharks, Ryan. The better man won. Isn't that the only thing you respect? Now let me the hell out of here. Шлюха! Sounds like all hell's breaking loose out there. What's your plan? I can't just place the particle on the ceiling. It would just tear right through it. Every building in Rapture was submerged into the ocean on the Lunette ring, connected to the junction of its load-bearing supports. That's fascinating and all, but if you haven't noticed, Ryan sent his goons to murder us. If you're gonna pull a rabbit out of a hat, now's the time to do it. Looks like the structural junction is in Frank Fontaine's office. If I can get there, I can float the building. It so happens I've taken that bastard's office for my own use. I'll make sure you've access to the private elevator. Now hurry. Так куда мені? Понял? I've got you cold. А, я так понял, вони зараз будуть між собою валитися. Кнопочку. Так, куди мені веде мене моя стрілочка противожна? Так, я понял. Мені треба дробовичок. Якщо я хочу пробитися, то мені треба дробовичок. Так, нам наверх. Хтось побіг. Наркоман, напевно. Тихо будь. Ау! Ау! Ау, 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 ау. Ау! Ти скотина, не! Не! Вот это я вышел, конечно. Куда? Куда, стрелочка? Так, окей. Вони мене не побачили. Точно, нам сюди, окей. Блін, жесть. Краще б ти погодилася. The rest of Atlas's crew are barricaded up that elevator shaft. When the backup arrives, Ого. Can't keep running forever. Hide it? That's how it's gonna be? We done here. Nobody ever tells me nothing. Привет. Мінус. Ви так не зважаєте, що я мовчу. Я просто... Як то кажуть, стараюсь зосередитися, щоб зараз не здохнути десь в підходящий момент. Поки мене кажуть, мені поки щастить, но ви ж самі зрозумієте, що з чим чорт не шуткує. Party's over, huh? Enough of this. I quit. Enough. Ain't nobody here. Куди мені?
Так, через весь зал, я понял. А тут вода. Окей. Блін, тут жрачка. Ой. Оце паліво. Зря я, конечно, цим болтом вистрілив. We're not all easy targets, you get me? Та ні, всі. Ryan said the girl's gotta die first. I don't ask questions. Та скільки ж можна, а? Що ж вас так до хрена? Had any principles, you wouldn't be skulking around. А ви, конечно, трошки туповаті. Но все одно. Оп. Так. Тихенько. Steady. Go. Look, I've had enough of this. I know when I'm done finding. There she is. Твою мать. Ты, блин. Герой Советского Союза. Тихо. Я сказал. Мінус. Ти що робиш, демон, а? Куди мені? Наверх? Окей. Мінус. Блін. Да. От він і ліфт. Все, спасибі. Слухайте, блін. А реально це DLC довге? I know. And I'm Я ready. думав, то вже буде кінець. I sent myself here for a reason. Didn't I? And who exactly are you speaking to, Miss Comstock? If I were less acquainted with the vicissitudes of genius, I suspect I would question your sanity. I know so little of you, but I imagine the more I learned, the more exceptional I would find you. You know Atlas will betray you. And what are you? My best friend? You're one of a kind in this world, or others. And now, your misguided sense of altruism sends you to your doom. It's like watching Isaac Newton die in a house fire, in a vain attempt to save his cat. Який всемогущий гражданин. Hello there. There. All the load-bearing columns come into this room and they meet there. I just need to place the particle in that junction, activate it, and the whole structure should rise. Окей. Яким чином мені це зробити? There's no plan B. Might as well just get it over with. А, окей. О, ти вилізеш? Here goes nothing. О! Hell yeah! It's working! Atlas, you feel that? You have your prison break. Now bring me the girl. Оп! А ти хто? Did your mom ever teach you not to put your faith in strange foreign Just men? give me the girl. She means nothing to you. You've got that right. The girl means nothing. But you, love,
You mean the world. Пішла 3 година. No cause for alarm. She's well sedated. So, it's begun. The Kashmir's all blown to hell. If Ryan didn't know we were back before, I'm sure now he's got the message. What do you want with this one? If anybody's got the line on the ace, it's her. Find out what she knows. But no quackery. She's no good to us with a halo and a set of wings. I get started as soon as the claw form wears off. Don't see her as too tough a nut. А ми подивимося, ще хто кого розколить. Старий пердун. Ну, де ти, старий пердун? Where's the ace in the hole? What? What? Where's the ace in the hole? I don't... В жопі в тебе, туз. I don't know what you're talking about. Look, we had a deal. Where is the ace in the hole? I told you. Sodium salpental. Are you familiar? No. Truth serum. Unpredictable stuff. Too little, nothing. I have Too nothing much. to tell The you. subject I don't is even euthanasia. know what an ace in the hole is. Ah! I'm still playing with the dosage. Ну тако. О, привет! This world values children, not childhood. There's a profit to be made, and men who make it. Що взагалі відбувається? Folks say it's only a matter of time until Atlas's entire mob comes out waving the white flag. 2 weeks. What? You've been down 2 weeks, love. Feckin' doctors. Better off hiring a million monkeys. Our deal was to get you out of prison. What, did you expect me to win your war for you too? I'd tend to your own knitting if I were you. Now, darling, being that you were Su Chong's lab assistant and all, why not tell me where me ace in the hole went to? I don't know what As the... I said, I'm no doctor. But that doesn't mean I don't find the field fascinating. I keep up on all the medical journals and the like. I hope you have someone to help you with all the big words. You know what part of the brain free will comes from? Stubbornness? The prefrontal lobe. Now, I think it's fair to say you're a bit of a stubborn one, are you not? A man named Steinman taught me this. He's a bit of a lunatic, but a fine surgeon. He calls this little trick a transorbital lobotomy. Take hold of her, lads. You're wasting your Now, time. If you won't remain still, I can't be held responsible for what comes next. Точно, лоботомію? Here we go. You feel that? I'm moving the pick across your eyeball, still now, and resting it on your skull. There's about a bit over 1/4 inch of bone between the pick and your prefrontal lobe. And that's where this little fella comes in. I don't... It was just a wee tap. But I don't expect it'll take more than a few of those to reach the meat. And then we might find you a bit less the mule. Where's me ace
in the hole? I don't know. You know All right? what else rests in the lobe? Creativity. Individuality. Personality. In short, what makes you, you. I'm just about through now. Last chance, pet. Where is the ace in the hole? Or what? What, you'll put a hole in my head and take away my memories? You want to make me forget all this? You want to make me not care anymore? Go ahead. You'll be doing me a favor. Oh! Bring in the monster! You're a regular hero, ain't you? Can't risk ripping the only part of you that's worth a damn. Well, there's more than one way to fry an egg. Now, little one, are you familiar with the term transorbital lobotomy? Please let her It's go. a simple matter. All I need to is insert this pick into your arm. Please, I don't know anything. A few taps with me. I don't know anything. To show by example. Please, please don't. I don't know anything. I don't know. Please. It's okay. Listen, it's okay. I can't tell him what I don't know. Where are we? You saw all the doors. And what's behind all the doors? The ace in the hole. It's here. Yes. But I don't remember this place. You've never been here. Then how would The memories you lost, they weren't just of the past. You saw behind all the doors. Even the ones into the future. This is where I'm going. If you want. I don't like it here. It's a bad place. He's never gonna let me go, is he? Even if I bring him the ace. Then why am I here? How if I was so smart? If I saw so much, why just send myself to the slaughter? For Sally. No, one day he will just rip her open and tear out her atom. All of this for nothing. Why did I do it? Why? You have to decide. Decide what? To take a leap of faith. I can't tell you what you were thinking because you don't remember. But you chose to come. There. In that room. The ace. Тобто тут у нас відповідь I don't know what to do, Booker. на всі запитання. Booker! No, please. Please just don't leave me here! Booker! Просто слабка жінка. Привіт, Салі. Suchong's clinic. It's at Suchong's clinic. That's a bit convenient now. Ryan's got every turret in the place tuned to me and me men's genetic code. We'd be torn to shreds before we got 10 feet. That's right. Which is why I'm gonna do it for you. You okay with that? Get me the ace, I'll wrap the brat in a silk ribbon. Bag her and bring her to my bathysphere. Чорт, я думав, це вже кінець. One of the lads will show you how to get inside. We'll be waiting for you where you come out. Shake a leg now. The Lord hates a laggard. Я так розумію, це вже все-таки ближче до кінця. Блін. По-моєму, це жесть. Ну окей, нам сюди. Йдемо. Чесно, мені стрьомно.
По-моєму, тут імпринтинг не в генах. Камера відновлення з першої частини. Да, тато, я знав, що це ти. Як ти? Дівчатка, а ви як? Вибач. Let's see here what we could do. Scary. Stay away from him. He's scary. Look, it's okay. He can't hurt anyone. Shh. Shh. Can you move? Can you just move a little bit for me? I don't know how to help you. I don't. No, he's just hurt. He just needs somebody to figure out how to fix him. Maybe there's some, I don't know. Is there some documentation for him around here or something? Right. Look who I'm asking. Зараз, татку. В першій кімнаті явно щось було. Хоча не факт. А, я її не побачив. Encoded. Big Daddy will not imprint. If not imprint, what good is he to little sister? She no like him. He no like her. Situation is impasse. Unacceptable. Так. If stupid beasts had half brain, they would realize they need little sister to live. Sisters secrete only kind of atom that is genetic match for them. No little sister, no big daddy. Big daddies. Все ясно. Це, в принципі, було логічно. Scary, 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 scary. I've got to do something. Big monsters. Big monsters. It's okay. It's okay. Please. I don't know how to help him. He needs Adam. I don't have any of that. I don't know what to do. Going to die. Not fair. We can help. Да, сестрички, поможіть йому. Я так розумію, він сродній солов'ю. Так, я ж кажу, він сродній солов'ю. Ти врятувала раніше солов'я, і він прицепився до тебе. Тут все те саме, тільки по відношенню до великого батька. Dr. Sutron, client Ryan Industries. Very frustrating. Клац. I can't seem to get the damn big daddies to imprint on the little brats. The protection bondage is just another forming. Get on it. Maybe if I modify the genetic sequence to... Sure.
sequence to allow for... Get away, you filthy little shit! О, це ти зря. What? What are you doing? Get back! Get back! There's the ace. This is it. This is the ace in the hole. All the pain and all of the death for this. Я не встиг розшифрувати, що там. Мені їх навіть жалко, якщо чесно. В першій частині, коли ти грав, ти завжди боявся бо великого батька. Та я тільки що, не треба було далеко ходити, я теж боявся великого батька, який ходив. Правда, він мене просто міг вбити за 2 удара. Оу, щит. Я просто помовчу. Hey, sister. Over here. Пішов в жопу, гівнюк. Do you have it? I have it. Give it over then. I'm keen to get this brat off my hands. Спочатку дівочку. Я тобі не вірю. Ладно, в мене другого виходу нема. You know what? Andrew Ryan said I was a rube. But he was wrong. I'm not the rube, Atlas. You are. Now, we both know what happens next. Just get it over with. Well, love, if you insist. Серйозно? What is this? It's just a bunch of gibberish. Да, What хлоп. does this say? Ти дурак. Hey, hey, hey! What does this say? It says, would you kindly? We've got the activation phrase. Now all we've got to do is get that genetic freak of nature on an airplane and rapture's ours. Yeah! Не буде він твоїм. I chose rapture. A man chooses, a slave obeys. The fate to save one life is to save the world entire. It is you who are the savior. I can see all the doors. And what's behind all the doors. And behind one of them, incredibly,
see him. І от ми з вами в один присіст пройшли, напевно, мою найулюбленішу і найцікавішу гру 2013, а тепер уже і 2014 року. Кен Левін реально мужик. Все розпочалось з смерті, і відповідно смертю воно закінчилось. В цьому, в принципі, сенс життя. І дякую за те, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо! Une part de bonheur dont je connais la forme.